Now we are going to continue discuss question at Maths SPP paper 1. Number 10, diagram shows a semicircle with center O and radius of 10 cm. So labelkanlah, dia bagi radius semua 10. Okay. A, find the length of arc BC in terms of alpha. Okay, kalau kita alpha is the angles lah. Okay, so kita tahu yang this same. So kalau this one alpha, this one pun alpha. So dan kita tahu satu segitiga is 180 degree. So ada hubungan antara angles in degree and angles in radian. 180 degree equals to 1 pi rad. Okay, so kita boleh carilah segitiga total angle 180 pi. So dekat sini dapatlah pi tolak 2 alpha. Okay, soalan ni dia nak length of arc. Okay, length of arc S equals to R theta. Formula dia S equals to R theta. Okay, so length of arc BC bolehlah cari SBC sama dengan R dia radius is 10. Theta dia tu sudut ni lah, bukan theta lah. Theta kat sini ialah sudut dia tu, which is pi minus 2 alpha. So dapatlah 10 pi minus 20 alpha. 10b, it is given that the length of arc AB is equals to the radius of the semicircle. Okay, so this one length of arc. State the value of theta in radian, hence find the area of the shaded region. Okay, so first of all, kita kena cari dulu theta. Okay, so dia bagi statement dekat situ, length of arc. So S, SAB. Equals to radius. Radius ialah 10. Okay. S formula dia is R theta. So R theta equals to 10. R kita tahu 10 theta equals to 10. Dan dapatlah theta equals to 1 radian. Okay. So dapatlah. Okay. So then next dia suruh cari shaded region. Okay. Nak cari shaded region. Okay. Kita nak cari shaded region this one. So shaded region. Shaded region sama dengan sektor sektor OBC minus triangle OBC. Okay. So kita kena cari dulu theta tu. Theta yang angle BOC. Okay. So kita tadi sebelum ni kita dah dapat theta is 1. Okay, total angle ni is 180. 180 is pi rad. So, kita boleh carilah angle BOC equals to pi minus 1. Ataupun 3.142 minus 1 equals to 2.142. Okay. So, then kita boleh masukkan into the formula. Okay, so then formula of sector is 1 over 2 R squared. R is 10. Squared. Okay, theta just now 2.142. Okay, minus area of triangle. Ada banyak cara saya nak gunakan formula SOT. 1 over 2 AB sin C. So, dia punya A is 10, B is 10, sin must be in degree. Kalau tak, kalau nak in radian boleh juga. Tapi calculator kita kena dalam mode radian. Ni saya tak nak saya nak dalam degree. So, 2.142 times 100 over 3.142. So, kena gunakanlah pi equals to 3.142. Okay, so this one kita boleh carilah jawapan dia 65.03 cm squared. Number 11, diagram 6 shows a factory plan area in Banting, Selangor. Okay, trapezium PQRS is the area of PAD4 given that the distance of PS, TS, QR and PQ are 600, 150, 900 and 400. Okay, respectively. A, by using vector V to represent, V represent 50 meter. Okay, direction PS. So, PS, ni PS. Okay, so then U, vector U represent 100 meter.
in the direction of PQ. So PQ. So PQ. Okay, so first of all dia suruh cari vektor PR. So kita kena label dululah. So kalau ikutkan kat sini ni 600 So PS 600. PS 600. Tadi dia punya direction macam ni So macam tu dia dapatlah 12 12V. Okey, TS 150. TS ni yang kecil ni 150. So bahagi dengan 5, so 3V. So ni dapatlah yang ini 9V. Okey, label elok So QR 900. Okey, QR 900. Okey, so bahagi dengan 50 lah. So this one direction dia pun mesti sama. Okey, this one 18V. Okey, PQ 400. 400 tapi dia punya nisbah dia 100 So this one okay, this one for you. Vector for you. Okay, so then dapatlah cari PR. Jangan lupa tulis resultant vector. Okay, PR yang this one. Okay, so PR is PQ plus QR. Okay, PQ is for you plus 18V. Okay, done. B. Point X located in the area of PAD4 such that vector TX equals to M vector PQ and M is a constant. Okay, 1. Express vector TX in terms of M and U. So, the first one, dia dah bagi vektor TX sama dengan M vektor PQ. So, baca je daripada sini. PQ is M for U. Okay, so kita simplify for M vektor U. So, ni vektor TX. Okay, 2. Hence, if the point P, X, R are collinear, find the distance of TX. Cari dulu. So, kat sini, dia punya clue is collinear. Okay, so kalau collinear, kita ada banyak kan. Ni P, X, R. Dia kata collinear. So, ada macam-macam lah. PX equals to, kalau collinear, kita guna lambda. Lambda XR. Okay. Ataupun PR equals to lambda XR. Ataupun PR equals to lambda P X. Okay, so kalau yang the first one ni, dia punya common point is X. Common point dia X. Okay, kalau yang the second one ni, common point dia R. Kalau the last one ni, common point dia P. Okay, mana-manalah ikut kesesuaian. Okay, let's say saya nak guna yang the last one. So, here I got PR equals to lambda PX. Okay. So, PR kita dah ada daripada A. Kita dah ada PR daripada A. Okay, which is for U plus 18V. Okay, lambda PX. Okay. So, kalau PX ni dekat dalam ni. So, PX sama dengan kita buat resultant. PT tambah TX. Okay, mesti samalah. Sebab apa? Sebab kita ada TX tau. Jadi, kita clue dia kat sini TX. So, kita kena cari yang ada in terms of TX lah, kan? Okay, so then kita masukkan lambda. Okay, PT. Tengok gambar ni. PT, this one PT 9V Tambah TX tadi kita dah dapat daripada atas. 4M vector U. Okay, so then kita expand. This one 9 lambda V plus 4M lambda vector U. Okay, sama dengan 4U plus 18V. Okay, then kita compare vector X dengan vector U dengan vector U, vector V dengan vector V. So, kita compare. So, for vector U, 4 equals to 4M lambda. Okay, for vector V
18 equals to 9 lambda. Okay, kalau kita tengok kat sini lebih mudah kita selesaikan yang vektor V dulu kan. So then kita dapatlah lambda equals to 2. So this one lambda dah dapat 2. So masukkan. So dapatlah M equals to 1/2. So memang soalan ni memang dia tak suruh kita cari lambda dengan M. Indirect dia tak suruh kita cari directly nilai lambda dengan M, tapi kita kena cari sebab kita nak cari TX kan. Kita nak cari TX tadi. Ada nilai M kat sini. So maksud kita kena cari nilai M. Dan nak dapatkan M, kena ada nilai lambda. Indirectly memang dia tak suruh. Tapi sebenarnya kita kena cari. So dah dapat nilai ni, barulah kita boleh cari TX tu. So TX, dia dah bagi kan sama dengan 4 MU. Tadi yang kita dapat tadi kan TX sama dengan 4 MU. So dia suruh cari distance TX. So distance TX sama dengan 4M U, distance U. Okey. So masukkanlah 4M is 1/2. Okey, vektor U tadi dia dah bagi. Vektor U tadi dekat atas dekat soalan iaitu 100. 100. So kita kiralah, kita dapat TX ni jarak dia is 200 meter. Number 12, a jar contains 2 types of marble, red and blue, with ratio 5:9. 8 marbles are taken out randomly, one by one, with replacement. Find the probability that exactly 4 blue marbles are selected. Okay, so sekarang clue dia is find the probability. So kalau probability memang kita boleh gunakan probability distribution. Okay, so this one kita kena tentukanlah dulu binomial or normal. Since of marbles kan, jadi dia discrete lah. So this is binomial. So kita tulis dulu formula dia, NCR P power of R Q power of N minus R. Okay, in this situation kita ada red and blue. Red and blue. Okay, red ada 5, ratio dia is to 9. Okay, question A dia nak probability exactly for blue marbles. Okay, so blue dia nak yang blue. So probability yang berjaya mendapatkan blue. So which is 9/14. So Q dia probability yang gagal lah sebaliknya. So 5/14. So now exactly 4. So PX equals to 4. Dia ambil dekat sini 8 marbles. So N dia 8 lah. So N equals to 8. Okay, so 8 C4 9/14 power of 4 5/14 power of 4. Okay, ni kita kira akan dapat 0.1945. B. Find probability more than 3 red marbles are selected. Okay, yang B ni dia nak yang red pula. So hati-hatilah. So kita kena cari P is probability berjaya mendapatkan red. So P yang red lah 5/14, Q 9/14. Okay, so dia nak more than 3 red marbles. Okay, so kalau N equals to 8, X dia semua ni lah daripada 0 sampai 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so dia nak P yang more than 3. Okay, more than 3. So maksudnya 4. 4, 5, 6, 7, 8. Banyak so kita cari yang 1 minus lah. Jadi 1 minus Px equals to 0 minus Px equals to 1 minus Px equals to 2 minus Px equals to 3. So banyak sikit lah kena cari. Okay, so then masukkan into the formula. 1 minus kalau 0 8C0, jangan lupa P is 5/14 power of 0, Q 9/14 power of 8. Okay, minus lagi dengan 8C1 5/14 power of 1, 9/14 power of 7. Minus 8C2 5/14 power of 2, 9/14 power of 6.
minus 8C3 5 over 14 power of 2, 9 over 14 power of 5. Okay. So ni carilah dia punya, the final answer will be 0.3090. Okay, next question number 13. The diagram 7 shows a part of mural painted outside the computer room of Sekolah Menengah Sains Langkawi. Okay, here given the diagram, the radius of the smaller sector is 10 cm and its arc length increased by pi centimeter successively. Given that the radius of the end sector is 18.4 cm. A, find the length of arc of the end sector and in terms of pi. Hence, calculate the value of pi. Okay. The value of n. Okay. So, now kita daripada ni, kita masukkanlah the info given. Dia bagi radius. Okay. This one, radius yang pertama is 10. Okay. This one, Tn, T1, T2, T3 sampai Tn. Okay. So, kita kena cari dululah the first term, T1. Okay, this one is length of arc. Kita kena gunakan S equals to R theta. So, S equals to R theta. So, kita kena cari theta. Now, given the theta for the minor sector, pi over 3. Kita kena carilah yang besar. Sebab kita nak sektor yang besar. So, kita kena ada angles yang besar. Okay, so theta dulu. Okay, 2 pi minus pi over 3. So, kita dapat 5 pi over 3. Okay, so then kita boleh carilah dia punya first term. Okay, so kita boleh cari yang A. First term T1. So, T1 kita guna S equals to R theta. S equals to R theta. So, T1 equals to 10. Ada 10 kan? Okay, theta is 5 pi over 3. This one 50 pi over 3. So, length of arc yang pertama is 50 pi over 3. Okay, so same kalau yang Tn dia suruh cari. So, Tn sama juga R theta. Ada dia dah bagi 18.4. Angles tetap sama 5 pi over 3. So, this one equals to 92 over 3 pi. Okay. So, dapatlah kan dia suruh cari length of arc. So, dapatlah 92 over 3 pi. Dia kata hence calculate the value of n. So, nak tahu n yang ke berapa. Okay, so kita tahu this one increase by pi. Dia dah bagi tahu kat situ increase by pi. So, therefore, this is AP lah. AP with characteristic of AP is we have common difference. D is pi. So, kita masukkan into the formula of Tn. So, kita ada Tn is A plus n minus 1D. So, A just now ni lah 50 pi over 3, n tak tahu, sorry. Plus n tak tahu, D is pi samakan dengan 92 pi over 3. Okay, so kita boleh carilah. So, kita boleh matikan semua pi ni kan. Kita boleh matikan semua. So, n minus 1 equals to 92 over 3 minus 50 over 3. So, kita dapat 14 14 plus 1, so n equals to 15. 13b, calculate the total length of arc and a straight line in the mural if 25 arcs are drawn in the mural. Okay, dia nak total length of arc. So, kalau dekat sini length of arc. Okay, so yang sampai 25 arcs. Okay, so then kita kena cari S lah. So, S25 since of this is arithmetic progression, so formula is n over 2. So, 25 over 2. 2a. A dia kita tahu tadi daripada question A. Kita dah dapat 50 pi over 3 plus n minus 1. So, 25 minus 1, 24. D is pi. Okay, so kita dapatlah 2150 pi over 3. Okay, tu baru
length of arc. Okey, kat sini ada satu lagi, dia nak straight line. So nak cari straight line, maksudnya kita kena cari di straight line yang sampai ke 25. Okey, nak cari straight line ni kita kena cari R dulu. Sampai R yang ke 25. Okey, nak cari R yang ke 25, kita tak boleh terus dapat. Kita kena cari length of arc yang ke 25 dulu. So, inilah kita nak kena cari length of arc yang ke 25. Okey, so inilah length of arc ni kita kena cari. So, then kita cari T25 lah. So, T25. Okey, formula dia A plus N minus 1D. So, A plus 24D. A tadi 50 pi over 3 plus 24D is pi equals to, nanti kita dapatlah 122 pi over 3. Okey, ini ialah length of arc yang ke-25. Okey, so tapi kita tahu length of arc is S equals to R theta. So kan, S equals to R theta. Samakanlah dengan 122 pi over 3. Okey, so R kita tak tahu. Kita memang nak cari. So, theta tadi. Theta ni yang ni kan. Okey, tadi mula-mula kita dah dapat. Theta, dia punya theta tu sama. 5 pi per 3. So, 5 pi per 3. So, kita masukkan lah. Nanti kita dapat. So, R 5 pi over 3 equals to 122 pi over 3. So, nanti dapatlah R equals to 122 over 5. Okey. So, ini radius. Sedangkan soalan ni dia nak straight line sahaja. Tadi kita dah nampak straight line kita sampai sini. Ni, sini je. Jadi, kita kena tolakkan dengan 10. So, length kita. So, length sama dengan 122 over 3 tolak 10. Okey, so kita dapat 72 over 5. Sorry, this one 122 over 5. 122 over 5. Okey, so over 5 tolak 10 sama dengan 72 over 5. Okey, tetapi dekat sini ada 2. Ada 2 bahagian kan, kiri dan kanan. Okey, so then kita darab lagi dengan 2. Okey, so kita dapat 144 over 5. Okey, so then barulah kita boleh cari total. So, kita campurkanlah this one dengan this one. And substitute pi equals to 3.142. Okey, so finally, total length. So, total length sama dengan 2150. 50 pi. Pi dia 3.142 over 3 tambah dengan 144 over 5. Then kita akan dapat 2280.57. Number 14. Given a circle with center C, P7 passes through a point A, 4, -2. The equation of the tangent to the circle at A is x equals to 3y plus 10. Okay, find the value of P. So, yang ni kalau nak lagi senang, kita kena lukis lah. Okay, lukis dia kata given a circle kan. Kita lukis circle. Okay, circle. Okay, center dia dekat sini is CP7. Lepas tu ada point A is 4, -2. Okay, so dia kata equation of tangent. Ada tangent dekat titik A. Kita tahu tangent is a straight line that passes through at one point. Dekat titik A. Dia kata kat titik A lah kan. Kat sini tangent. Okay, equation tangent ni is x equals to 3y plus 10. So, kalau kita ada equation of tangent, kita bolehlah cari gradient of tangent. So, kita jadikan y sorang-sorang. Okay, so 3y equals to x minus 10. Okay, so y equals to
x over 3 minus 10 over 3. So, kita dapati gradient of tangent. Gradient of tangent y equals to mx plus c. So, gradient of tangent is 1 over 3. Okay. So, nak cari nilai P, kita tahu yang P ni, kalau disambungkan ke A, dia boleh, kalau tangent memang 90 degree. So, maksudnya gradient CA is 90 degree. Perpendicular. So, kalau perpendicular, kita guna M1, M2 equals to negative 1. So, kita guna M tangent darab M normal equals to negative 1. So, kita dah dapat 1 over 3 times M normal equals to negative 1. So, dapatlah gradient normal is negative 3. Okay. So, nak cari gradient for CA is Y2 minus Y1 over X2 minus X1. So, gradient CA ni, okay, equals to 7. Okay, 7 minus negative 2. So, plus 2 over P minus 4. Samakan dengan negative 3. Okay, so nanti kita dapatlah 9 equals to negative 3P plus 12. So, 3P equals to 3. So, then P equals to 1. So, dapat P equals to 1. Okay, B, find equation of the circle. Okay, kalau kita nak cari equation of circle, maksud kita kena cari equation of locus. So, ini jenis yang bila dia berpusing tu, dia jaraknya sentiasa sama. Jarak daripada titik tu ke pusat, ke center. Okay, so which is dia punya radius. So, kita kena cari dia punya radius dulu. Okay, radius maksudnya jarak AC lah. So, guna formula of distance. So, AC equals to 7 minus negative 2. So, 7 plus 2 squared plus 4 minus 1 squared. Okay, square root. Okay, so kita dapat 9 kuasa 2, 81 plus 9. Okay, equals to square root 90. So, jarak AC. Okay, so kita ada titik bergerak. Let's say dekat sini XY. So, jarak dia equals to set 90. So, this one jarak dia from this point to center. So, X minus 1 squared plus Y minus 7 squared. Square root equals to set 90. So, lepas tu kita boleh ni lah. Boleh terus je simplify. So, this one kita squarekan both side. Kita boleh eliminate the square root. Square root kita boleh eliminate. So, this one kita expand. Kita akan dapat X squared minus 2X plus 1 plus Y squared minus 14Y plus 49. Okay, ni pindahkan ke sini minus 90. Okay, equals to 0. So, finally, kita boleh simplify X squared minus 2X plus Y squared minus 14Y. 50 minus 90 negative 40 equals to 0. Okay, finally, find the area in unit squared of triangle OAC where O is an origin. Okay, so O origin, so O0, 0, A4, negative 2, C, 1, 7. So, nak cari area, kita guna formula F of area yang susun-susun tu. 0, 0, 4, negative 2, 1, 7, 0, 0. Okay, so then we try to find the product of this one first. 1 over 2, so 0 plus 28 plus 0. Minus yang ni pula Okay, 0 plus negative 2 plus 0. Okay, so kita dapat 28 plus 2, 30. 30 over 2 is 15. Number 15, Anne wants to build a closed cylindrical container to harvest the rainwater for her daily usage. Anne has to custom-made the container due to a limited space in her house. Okay, if the area of the curve equals to 0.8 pi over r and area for the base and the cover is 2 pi r squared,
and has informed that the cost of the material for the curve is 125 and the base is 200. Okay, respectively. Okay, A, determine the function P for the cost of material to build the container. Hence, calculate the minimum cost to build the container. Okay, so P cost So, kita cost ialah area darab dengan harga lah. Okay, so P cost equals to 0.8 pi over R times 125. Okay, plus dengan 2 pi R squared times 200. Okay, so ni kita kira lah 0.8 times 25, kita akan dapat 100 pi over R plus 400 pi R squared. Okay, so ni cost. Okay, lepas tu calculate the minimum cost. Okay, kita tahu maximum or minimum, kita differentiate then equals to 0. Okay, so this one kita tak boleh differentiate terus. So, kita kena naikkan 100 pi R power of negative 1 plus 400 pi R squared. So, barulah kita boleh differentiate with respect to R. Dapat negative 100 pi R power of negative 2 plus 800 pi R. Okay, equals to 0 sebab minimum. Okay, so then kita simplify, kita dapat negative 100 pi over R squared plus 800 pi R equals to 0. So, 800 pi R equals to 100 pi over R squared. So, then kita dapat R cube equals to 1 over 8. Okay, 1 over 8. So, R equals to 1 over 2. Okay, so dia nak cost minimum. Okay, so then kita substitute R equals to 1 over 2 into P. So, P minimum equals to 100 pi over 1 over 2 plus 400 pi 1 over 2 squared. Okay, so nanti kita gantilah pi equals to 3.142. So, the final answer is 942 ringgit 60 sen. Last question, 15B. If the rainwater flows to the container at the rate 0.005 meter per second, find the rate of change of water height in the container if N builds the container using the measurement. Okay, so dekat sini clue is rate. Okay, lepas tu unit dia meter cube per second. So, kita boleh tahulah this one is dV/dt. dV/dt equals to 0.005. Okay, dia nak rate of change of water height. So, dia nak dH, height ni H kan. So, dH/dt dia suruh cari. Okay, lepas tu dia kata and use the measurement. Okay, so then kita ada volume. Volume equals to pi R squared H. Using the volume, using the measurement, R kita dapat tadi 1 over 2 squared. So, kita dapatlah pi over 4H. We have it in terms of H. We differentiate, we will get dV/dH equals to pi over 4. Okay, so now dah ada 3 terms kan. So, kita boleh gunalah chain rule to find the dH/dt. Okay, guna chain rule. Okay, so dV/dt equals to dV/dH times dH/dt. dV/dt is 0.005. dV/dH is pi over 4 times dH/dt. Okay, so kita dapatlah dH/dt equals to 0.005 times 4 over pi. Pi is 3.142. Okay, nanti kita dapat 0.006365.